ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ C.JSidhu ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ who is the best person to address that issue of mental health, addiction, opioid crisis. So I will introduce our special guest today, Minister Judy Darcy. She was elected MLA for New Westminster 2013 and then re-elected in 2017. On July 18, 2017, Premium Horgan ne ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BC ਦੇ first Minister for Mental Health and Addictions appoint ਕੀਤਾ and ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੂਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ tobacco companies for targeting youth, creating specialized health clinics or survivor of childhood cancer. So politics jump karan to pehla I think she was the only woman to serve as a president in 1991 as a national president of the Canadian Union of Public Employees and ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਕਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਰਸੀ ਟੂ C.JSidhu show. Thank you so much, Mr. Sidhu. It's a pleasure to be here. Thank you very much. And you can tell a little bit more about yourself and your mandate of your ministry, Darcy. I'm happy to do that. It was literally just 3 years and 5 days ago. There you go. I was getting on BC ferries. I was waiting with a friend to come over because the swearing in was the next day, the swearing in of the new government. And I got a call on my cell from the Premier, and I could see it was the Premier. And he said, hey, Jude, you know, I'd like to talk to you. It's John. I said, I know, Premier, I know. And he said, I'd like to speak with you about what role I'd like you to play in our new government. And I said, okay. And he said, I would like you to be British Columbia's first and Canada's only Minister of Mental Health and Addictions. And he explained why, and I said, Premier, I would be so honored. I will pour my heart and my soul into this. And the reason that he created the ministry, and what he has said over and over again, is he wanted to make sure there was one person, one ministry in government and one person at the cabinet table who gets up every day focused on mental health and mental health and addictions alone. And so the mandate that he gave me was to build a better system for mental health and addictions care, because this is an area that has been ignored for a long time. Huge gaps in the system, lack of coordination, just not the services there that people need. So build that better system for mental health and addictions care and take the leadership in combating the overdose crisis, which was taking hundreds of lives every year because of a poison drug supply on the street. And so, you know, over 3 years now, I have a small but mighty ministry, but that's what we're focused on. So, Minister Judy Darcy ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ exactly 3 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਦਿਨ 3 years and 5 days ago ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ and I'm thinking I can find a better person than you to be a minister of that ministry of mental health and addictions. So Minister Darcy ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, not a total healthcare system, but only focusing on mental health and addiction. So that's pretty good to have a full ministry. Yes. and a first in Canada. And so where we are right now in 3 years, what you gathered, that what's going on, what went well, what went wrong, and where we are.
Well, that's where we started. We started by going out and talking to people in communities. What's working, what isn't, what needs to change. And boy, did we get an earful. And based on what we heard, and we spoke to people right across the province. We spoke to people in the South Asian community, the Chinese community, rural and urban British Columbia. And what we heard from people really helped us to put together something we call Pathway to Hope, which is our 10-year plan for building better mental health and addictions care, but with some clear short-term immediate priorities. And the number one priority was to start with our young people, to start with our children and our youth, so that we help to solve and support them struggling with small problems before they become big problems and before they turn to substance use issues. And so that means we've done a number of things. We're creating these new Foundry Youth Centers. A Foundry Youth Center is like a one-stop shop, all the services under one roof. A young person aged 12 to 24 can walk in the door, they can get seen right away. Whether it's a family doctor, whether they're struggling with anxiety or depression or high stress levels, or whether it's substance use issues, they can get seen right away, they can get counseling, they can get support. And we just recently announced that we're adding 8 more for a total of 19 across the province, and one of them will be in Surrey. So I'm very, very excited about that because we need to start with our youth. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ 10-year ਪਲਾਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਥਵੇ ਟੂ ਹੋਪ, ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 to 24 ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਨ 19 ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਰੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਆ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਰਸੀ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ, ਆਸਕ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਲ ਦੈਟ। ਸੋ with this Foundry experience, so what is your experience so far? The experiences have been very, very positive. Literally thousands of young people, I think, have had their lives changed. Because if we address these problems early on, if we allow young people to, get support to deal with whatever it is they're struggling with. And young people in our society today are under an enormous amount of pressure, and even more pressure now with COVID-19, frankly. We know that the population as a whole has been affected, their mental health has been affected in a big way, but we know that it's youth and young adults that are being affected the most. That's where all the surveys show. And it's also the people whose jobs are affected the most and whose economic future is affected the most. So the idea of being able to give them the support and the strength and the counseling early on, and to build their strength, to build their resilience, to be able to cope at the challenges that life throws at them, that it throws at all of us, I think that has to be our top priority. We also know that if we can address problems early on, then hopefully if someone is struggling with mental health issues, or it's the beginnings of struggling with substance use issues, we don't want these to become lifelong problems. We don't want people to develop severe addictions and be at such high risk when the drug supply, these criminals that are bringing in or mixing dangerous drugs, Yes. that are killing people. We don't want people to fall prey to those people. We want to support them as early as we can in order to provide that pathway to hope for them and a bright future. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੈਲ ਦੈਮ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੈਮ ਟੂ ਸੈਲ ਦੈਮ ਔਨ ਦੇਅਰ ਬਿਹਾਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ that's a very good start. But having said that, the youth people, but the people already
So when I was looking for stats, it's about 72 to 80% of fentanyl deaths. Yes, and that's then what right. they're mixing in it Yes, on that's top right. of that. And do you have any like community-wise stats like South Asian community? Because that's our TV show is mostly geared Yes. toward South Asian because of the language part. Do you Yes. have any numbers? Because when I was talking to Minister Harry Baines, Labour Minister, and he was like, I was surprised when he said that the numbers are higher than we thought. Yes, that's right. And Fraser Health recently did a study on exactly that issue. And they did it not in order to target any particular community, but in order to make sure that the supports and the services are there then to support people. So what they found was over a 3-year period, there was a 255% increase in deaths in the South Asian community. Wow. Compared to a 138% increase for the population at large in Fraser Health. And there were also some really, really startling figures about who's dying. Now, overall in the population, it's 80% men who are dying, 20% Yes. women. In the South Asian population, it's 97% men. 2/3 of them are under the age of 40. Half of them have wives and kids, or live with other family members. And they found that in the emergency room or after someone was taken there after overdosing or dying, that in most cases the family members were not aware that this person they just lost was struggling with addiction. And so it really is, the reason for doing the survey is really in order, we're so used to with both mental health and addictions in saying it's somebody else over there. It's not me, it's not my family, Yes. it's not my culture, it's not my community. The reality is it affects people from all walks of life, all corners of the province, all cultural backgrounds. And we need to understand that in order to know how to offer people support. And that's why our government has also been working really hard with health authorities like Fraser Health to ensure that there are programs and services in place in Surrey, in Fraser Health, where people can access addiction services and supports in their own language, like the Roshni Clinic, which we've expanded the capacity significantly, and where people can both have care that is culturally sensitive, culturally appropriate rather, and have a service in their own language, in Punjabi, in Hindi, as well as in English. And we're increasing services for people in their own languages. ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 255% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ. I was blown away with that number. And ਜੇ in general population ਦੇ ਵਿੱਚ only 138%. And 2/3 ਜਿਹੜੇ 255% ਚੋਂ 2/3 ਜਿਹੜੇ under age of 40. And some with wives and kids. ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ. They don't know that they become victims of addiction because families have no idea. And I think at a point it gets too late. Well, I think we may not know that a family member is struggling with addiction, but we do often know that there's something going on. And that's why last summer and last fall, we launched a campaign called Courageous Conversations, because we need to all, government has to lead in the response to the overdose crisis, absolutely, and put supports and services in place for people. But we also all have a role to play as individuals, as family members, as people in the community. And we often know that somebody is struggling with something. And it's so important for us to reach out to them, whether we think it's a mental health issue or an addictions issue, or we just think there's something going on. Reach out, have the courage to reach out. Don't push people away. Don't isolate them. Don't condemn them. Don't shame them. Bring them closer. Let them know you love them. Let them know you want to understand better what's happening with them. And then
help them to find the support and the care that they need. And we all have a role to play in that. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਕਰੋਜੀਅਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ So, Minister, it's very important to have those open conversations. And normally people have a taboo that, you know, he's a drunk or he's addicted. And sometimes we see on the street people, you know, and it's very unfortunate. And I think the work have started and you guys making inroads, any stats coming about the improvements? Well, I do think that I do think both creating a ministry, but also all the work. A lot of people are doing work on this issue, around stigma, around shame, and trying to bring down the walls of silence. Break down we need to stop keeping these issues hidden, because it is a hidden epidemic. And so there is wonderful work happening. Our government has done a lot of public advertising, trying to communicate the issue that people who use drugs are real people. There are our fathers, our husbands, our sisters, our brothers. But there's also some amazing groups, and I'm very proud that when they came to me and asked for support, our government was able to support them. There's a remarkable group called the South Asian Youth Mental Health Ambassadors. And they came to me a little over a year and a quarter ago, and they had this idea that they wanted to train 100 young people, South Asian youth. What is called again? South Asian Youth Mental Health Ambassadors, and SAMA, and I would really, they're wonderful young people. I would really encourage you to, if you have the opportunity, to even have them on your show. They're trained in something called mental health first aid, which is really about learning to understand the signs of people who are struggling with mental health. What are some of the symptoms of this? They're trained in overdose prevention, but they're also learning how to go out in the community and break down the stigma and the shame surrounding mental health. And they've created partnerships with several gurdwaras, several community organizations, and they're already beginning to make waves. They're beginning to have a ripple effect. Now COVID-19 hit partway through, so of course what they did had to go virtual, but I take my hats off to these youth. They're very articulate. They've learned about public speaking, how to do community outreach. The young people are making a difference, because you know what they're saying? They're saying it's okay to say I'm not okay. There's no shame in that. That's a good way to say that. So Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰੰਕ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ It's about 100. They're training 100 youth. Yes, yeah, it was a remarkable young man named Kulpreet Singh who came to me first with this issue, and he was part of several consultations that we did in the South Asian community. Gave us very, very good advice, and then came forward with this idea, and we said we're going to do this. We need to support you. This is wonderful, wonderful work. So Minister ने कहा कि अपने young man Kulpreet Singh इन्हां कोल आए ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਬੈਸਡਰਸ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਜੈਸਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਦਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਦੈਟਸ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ these
confusion out of the conversations and stigma and silence, and and it's very, very important, and it's like you said of record when we were talking, that it touches your heart to see people are dying like this. It does. And we have been working flat out. It's been a top priority of our ministry to try and save lives, prevent overdoses, save lives from overdose, and connect people to treatment and support and recovery. And we were headed in the right direction. The overdose death toll was finally beginning to come down. It was in 2012 that it started to go up, and it kept going up until 2018. And then, as a result of huge resources that the government put in, but also the thousands of people on the front line who I want to give so much credit to, because there are so many dedicated and passionate people working on the overdose crisis. Finally, the death toll was beginning to come down. Not nearly enough, but down by 36%. And then COVID-19 hit, and it changed everything. Yes. And we have this expression, it was a perfect storm, and I hate to use the term perfect storm because there's nothing perfect about it. But we have these different factors coming together. The drug supply was interrupted, and that means that the drugs on the street are now more poisonous than ever before. That's the number one reason people are dying of overdose, but it's also because with COVID-19, people were isolating, socially isolating because of physical distancing, and people were accessing healthcare less frequently, again because of concerns about physical distancing. And the combination of those things, but especially the toxic drug supply, which is about organized crime and criminal gangs and, total disregard for human life, that's the principal issue that is killing people. And so we've had to just keep on plugging and escalate our response, and we will keep doing it until we turn the tide on this terrible, terrible crisis. Yes. ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਓਪਨ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੋਰਮ, ਐਂਡ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ there is nothing perfect about this storm, right? And so my next concern leads to COVID-19 anyways, is the way the numbers are coming from North America, obviously, is that COVID-19 since mid-March, the numbers have increased, mental health, spousal abuse, and these numbers. Right. What are your take on that in British Columbia? Well, we've seen the same thing in British Columbia that we've seen across the country, which is a drastic increase in the number of people who are struggling with mental health issues. And if you were already dealing with a mental health issue, then it's just really been exaggerated. Yes. But also, I mentioned earlier young people who had, thought maybe they had their plans for their future and they knew where they were headed, or they had a first job. And the majority of people who've lost their jobs tend to be young people. And so there's all that financial uncertainty about their future. And so we know that that's the group that has been most affected, but also just regular families who have had to cope with having children at home, trying to balance homeschooling, virtual learning, working from home, or losing a job, all at the same time. Enormous stress on families. And so, and it's certainly had an impact. People are drinking more, using alcohol more, and they're using drugs more in order to cope with the stress and the strain. We say self-medicating is what a doctor would say, self-medicating, but it's in order to try and cope with it. And that's, so we've had to just stand up a lot of those programs virtually, because people couldn't get counseling face-to-face, but they can get it virtually. And so that's, it's created some opportunities to reach people as well, and to reach even more people right across the province. So Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ COVID-19 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰਸ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ there was a lot of time, and ਜਿਹਨੇ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ already
ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਤੇ it affected a lot of people in a very negative way. We're halfway through our show. You will not believe it. I said that, 30 minutes will go very fast when the conversation is so compelling and, in a sad lot of ways and unfortunate. So, ਅਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੂਡੀ ਡਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਐਂਡ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ C.JSidhu ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੂਡੀ ਡਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ BC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਂਟਨਲ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਓਪੀਓਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੂਡ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਿਕਸੋਫਰੇਨੀਆ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਏਜ ਸੈਕਸ substance abuse chronic diseases family workplace life events stresses so these are all the boundaries around mental health issues and so we're talking to the minister about this so let's talk about when we talk about opioid crisis and as per the stats that British Columbia is a pretty high in Canada on the totem pole what is the reason why we are such a high numbers in British Columbia? Well, we believe that it's because of this has been the entry point for a lot of these drugs into the country. Whether they come from China, whether they come from Mexico, they come from various places, but British Columbia has often been the entry point for them. But I think British Columbians struggle with the same issues that all Canadians do, and the causes of it. It's really, I think, important for us to understand the causes of addiction because we're so used to thinking of this as a moral issue, as a character issue, and that's why so often we stigmatize, we push people away, we shame them, when the reality is this is a health issue. Most of the time, I mean, sometimes people began with experimenting with drugs and over time developed an addiction, but in many, many cases they're dealing with psychological pain or they're dealing with physical pain. And one of the things that is a very shocking statistic that we learned early on is that of the people who are dying, about half of them are employed. And of the people who are employed, 55% work in trades or transport. Work in trades or transport. And that's about a number of factors. That's about people having injuries, maybe being on prescription medication for pain, opioids for pain, becoming addicted to those medications, sometimes being cut off those medications, turning to street drugs. Sometimes it's very often it's about psychological pain and about people self-medicating in order to cope with pain of some sort. Trauma in somebody's life. It can be a wide variety, but I know my very first week on the job, I first went to the downtown east side and then I went to the strip, the 135A strip in Surrey. And the people I met there, they shared their journey with me. And 2 out of the 3 people, for instance, that I met my first day, one worked in the logging industry and one worked in construction, and it began with a workplace injury. ਵਾਓ ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਓਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰੱਗਸ
ਤੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦਾ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ care issue, not morality or character or and ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਦਮੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ more than half the people are employed ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਸਟਲੀ 50% ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸੋ yeah you're right because trades and construction and transportation as you said and but they don't have any boundaries. I see the professionals using it. That's right. And it's across the border like so what are your take on that? It really is people from all walks of life. It absolutely is. I think in construction there's also, and we're doing a lot of work with the construction industry, with construction employers and building trades unions, the rehab program, in order to dig deep and try and understand that. In part, it's also, it's overwhelmingly men who work in construction, and there's a culture that says, I'm a tough guy. I don't talk about my problems. If I'm struggling with mental health issues, I'm not going to talk about it. If I'm struggling with substance use, so there are various factors that come together. But it is absolutely, it is. Some people are homeless. Some people are well-paid professionals. Some people are hold down a variety of different jobs. It really is people from all walks of life, and that's why it's so important that we all accept in our hearts and in our actions that this is a healthcare issue, and it's not somebody over there. It's us. All families are affected. We all, we're a bit more open about understanding that there are people in our families who abuse alcohol, who, use alcohol, who have an alcohol use disorder. Not so open about speaking about understanding that drug use is it's the same kind of thing. Just one is legal and the other isn't. Yes. So Minister ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਆਲ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ that now we need to, as a community, it's a community issue. Yes, it is. And it's everybody's issue. Yes, it is. Somebody's brother, sister, friend, friend's friend dealing with this. What kind of help is out there to help these people and help this disease handle, as you said, as a healthcare issue? Well, we're expanding the supports and the services all the time. I mean, I have to say to you, we did inherit, I was going to inherit a system, mental health and substance use, but it's not even worthy, it was not worthy of being called a system because it has been ignored and underfunded for so long. So we just, we've added more treatment beds, for instance. Just last week we announced more treatment beds. We are putting in place what we call substance use integrated teams in health authorities, because one thing we've also learned from the coroner in BC, 4 out of 5 people who died of overdose had a connection to the healthcare system in the last year.
They'd either gone to their doctor, they'd gone to a clinic, they'd been to the emergency room. They had a connection with healthcare, and that connection was lost. We can't let that happen. Those people died. We need to keep that connection. So these teams are going to do outreach. They're going to try and connect with those people. We also have expanded access to counseling because addiction or mental health counseling is absolutely critical. And we want to make sure that those services are available in different languages. So 2 of the agencies that we have helped to fund in Surrey are Diverse City and Moving Forward Community Services, because it's critical for people to have supports in their own languages as well. That's really that's a vital piece. The other thing that is really important is, you know, we provide medication for people for other kinds of illnesses. We also need to provide medication for people as an alternative. We need to separate people from that poison drug supply. And one very important way of doing that is providing safe prescription alternatives to the poison drug supply. So that's something that we're also ramping up significantly. So there's not one fix. Yes. It's a variety of things, always adding more tools to our toolbox. ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਫੰਡਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ 4 out of 5 people, ਆਲਮੋਸਟ 80% ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੇਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਰੀਚ ਆਊਟ, ਜੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਦੇ ਰੀਚ ਆਊਟ, and if those people can reach out, their friends or family should approach them. That's exactly right. And then I also said you can approach minister's MLA office or ministry office, so they can provide help as well. They can, and they can also, we have a website called stopoverdosebc.ca. stopoverdosebc.ca, and if anyone wants to go online, they can find resources there. Everything from how to talk to your kids about drugs, to how to start a courageous conversation with somebody, to what resources are available in the communities, how to prevent an overdose, how to save a life using a naloxone kit. There's a little video. If someone has overdosed, we have naloxone kits. Close to 232,000 have been distributed across British Columbia, and about 60,000 of those have been used to reverse an overdose. So all of those resources are available there, and I would really encourage your viewers to check it out, stopoverdosebc.ca. So Minister in several languages. Yes. So Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ stopoverdosebc.ca, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ, ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਗੂਗਲ ਇਟ, there is tons of help available, but people have to reach out to those kind of resources, and so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। Judy, another things bothers me a lot of times. The people
sometimes English as a second language, and they are not comfortable with the computers and stuff. What kind of help, you said that they go to temples and Yes. mosques and, gurdwaras, and what kind of support they're providing there so that people who are simple every day, and we have a lot of seniors don't, very hesitant to get Yes. those kind of resources, so how they can reach out? Well, there is an 811 line, for instance, that was established during COVID-19, and people can call that number in order to find out about resources that are available. The other thing that we're doing, because we know we absolutely need to make mental health and substance use care part of everyday health care. And so you've heard the Minister of Health announcing over the past 3 years a number of things we call primary care networks, which are basically doctors and nurse practitioners and nurses, other healthcare professionals working in teams. And we're integrating mental health and substance use professionals into those teams so that increasingly, so that if you go to your family doctor, you can also be referred through that way, right? And that also reduces the stigma, because it says we're treating this as not as a moral issue, but as a healthcare issue, period. So we're trying to create more and more programs. We're also starting in schools. We're starting by having kids learn about mental health and substance use in the classroom. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, you can ask question to Yeah, Minister. hi, good evening, Mr. Sidhu and Ma'am Judy. So we were watching this program. It's really nice and very informative program. So I believe it's really nice for us. I believe you should do this more frequently. These kind of information is required for our community as well. The numbers and all that you discussed is really very good and informative for us. Thank But you. you should do these programs very regular. I believe that will give a good impact to us. And thank you, Mr. Sidhu, and thanks, Ma'am Judy, for this good information. Really appreciate this. Thank you, sir. I appreciate that. Thank you so We, as caller said, Judy, that was so nice of him. So we need that people involvement, these kind of our viewers, Yes. getting that, that's the whole purpose of my network here, and especially my show, just providing a good information to them. And like you said, it's not a moral issue, it's not a character issue, this is a healthcare issue. It And we is. have to deal as a health issue. And ਜਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵੈਲ ਮੈਂਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਅਨਦਰ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। I just want to ask her that is there any confirmation about the vaccine, COVID vaccine? Well, I'm afraid I'm not the expert in that regard. That would be Minister Adrian Dix and Dr. Bonnie Henry. I know that the best researchers in the world are working on this issue, and as soon as there are vaccines that have been proven to work, I know that we will be making them available. But I think we're a ways away from that. But I can assure you, the best minds in British Columbia, in Canada, and around the world are working at breakneck speed to get us to that place. Thank you, caller. All right, thank you. So just going back to the caller that minister ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂਡੇਟ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਏਡਰੀਅਨ ਡੈਕਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ, they are doing great job every day, pretty much update our communities. And vaccine ਦਾ, like minister said, there are a lot of good work going on, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ, England especially, and India as well. So there is a big race going on to Yes, come up there with the is. vaccine. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ,
ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 1-2 ਐਪੀਸੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर Thank you, your thank you. feedback, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। So the caller said that he's glad that we were talking about it. It's a very important topic, and they said you should bring more people and talk about this issue more, like previous caller said. So Okay. that's so. I will accept any invitation anywhere to speak about this issue. Thank So, you so much to the caller. Yeah, that's so nice. And caller, ਅਸੀਂ really appreciate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ comment, because ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ encouragement ਮਿਲਦਾ। I get encouraged because when viewers tell me and they want more show, and that's what I always want as a feedback. And we will talk to one of your person, Kulpreet, that is also started a South Asian Health Association, South Asian Mental Health Association, Kulpreet Singh, and Shruti, or you guys can give me his number or give Definitely. my number. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ 811 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ 811 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਂਟਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹ 24/7 365 ਡੇਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। So, Minister, we are at a last 5 minutes. I can't believe that. Oh no, time flies. Time flies by. Sometimes when it's a good information and the passionate viewers, and it flies, and plus translation takes some time too. So, what would you like to address our viewers? What else you want to address about this issue? It is a problem. We all know that. What precautions people should take? We talk about the disease, we talk about the health available, we talk about the resources. What are the danger or signals that people can detect that some going on the wrong path? And what kind of precautions families and friends can take? Well, I'm not a medical expert, and I don't ever pretend to be. I do want to send a message to anybody who uses drugs that the drugs on the street are not safe, and that people should not be using drugs alone. There is help available. They can find that information on stopoverdosebc.ca. But to most of your viewers, I really want to say we all need to embrace this as a community challenge, as a provincial challenge for all of us. And the more that we open ourselves up, the more other people will open up. My first week on the job, I was interviewed on radio. Oh, we have a caller. ਹਾਂਜੀ, caller ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ? ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲਸ ਤੇ ਜੀ, ਟੈਲਸ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਟੈਲਸ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ C.JSidhu ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। A caller said that he want to where he can watch the program again. So that's nice compliment too. Yeah, so that's good. we have a Facebook page on Sanjha TV. They can watch it. My Facebook have. I think Shruti probably putting on a minister's Facebook page as well. So feel free to watch that. Give us a feedback. We love to bring some more people. If there is enough interest, that's the whole purpose. And the minister ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ precautions people ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ it's everybody's business too. It is everybody's business, and I think one of the things that we can do as well is that will help to bring down the walls of silence around this is for people to also open up about their own stories. So I was beginning to say the first interview I did after I was appointed minister, and it's an issue I'm very passionate about. I was asked if I had, this reporter said on radio, live radio, you seem very passionate about this issue. You seem very emotional about this issue. Do you have any experience, personal experience with this? And I thought for a moment, I thought, well, you know, I'm encouraging other people to break down the walls of silence. I guess I need to tell the truth. So I said, my mother struggled with mental health and addictions her entire adult life. It was, my family were immigrants. They knew nobody when they came to Canada. And my mother must have experienced tremendous sense of isolation, as do so many immigrants. We didn't experience racism because we were white, and so we were able to blend in. But, you know, certainly the isolation and my father's struggle with having his credentials recognized, all of those things. And so she really struggled, and she was put in an institution several times. And we had to keep that a deep, dark secret because of the shame associated with it. So we pretended Mommy was off having surgery somewhere, except she just went several times. And for decades, we didn't talk about it. And, you know, that meant my mother didn't have the support and the understanding that she needed. And it also does something to family members to bury that down deep. And so I really try. My mother is with me every moment in this job and motivates me. Thank you for sharing that. It's a very intimate, personal experience. Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨ that is a mental health issue. So Minister is very passionate about this. I can see in your conversation, I can see in your body language, Minister, and thank you for sharing your personal information. It's always, so it's that's why I say community is everybody's. It is. Everybody knows someone who is dealing with that. Yes. So thank you for your time. I appreciate that. 1 hour is going by very, very fast. And बहुत धन्यवाद. Thank you. And we will invite you some other time as well as my viewers want you to be back. So बहुत ਧੰਨਵਾਦ. ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ stopoverdosebc.ca ਤੇ ਕਰੋ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्षमा ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰਮ ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਜਸਰਾਜ ਹੈਲਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਗੈਸਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NDP ਲਿਬਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ medical health issues I just cross all the lines and talk to everybody ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ ਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ keep distance wear mask so we are all safe as Dr. Bonnie Henry said ਧੰਨਵਾਦ